זו קהילה שתהיה מאוד מאוד חשובה, וקהילה בזמן מאוד היסטורי, למען אפשר להגיד שכקהילה חדשה במדינה ערבית אולי יותר מ1000 שנה שלא קמה קהילה חדשה מאפס כמו שעכשיו זה קורה. אנחנו נקווה להיות את הגשר בין העם היהודי למדינה הזאת ולאזור של המפרץ, וגם כן להיות את הגשר הנטורלי בין ישראל וגם כן בין האזור הזה. נקווה להגדיל את הקהילה, לטפל בכל עניין יהודי, בענייני דת, בענייני כשרות, בענייני בית דין, גיטין, בכל מיני דברים הנחוצים לגדול קהילה, וגם כן את היחסים איתנו עם הדתות השונות שקיימות ושחיות בשקט ובשלווה פה באיחוד האמירויות. ואנחנו גם כן מסתכלים לעתיד לבניין בית אברהם, Abrahamic House, שיכלול מסגד, כנסייה ובית כנסת. מדינה כזאת שפותחת את הדלתות שלה ואת הלב שלה לקבל לא רק יהודים, אבל אנשים מכל דת ומכל גזע שיחיו בשקט ובשלווה ובחופש של אמונה, ולבנות את בתי כנסת ואת המסגדים ואת הכנסיות שלהם בכל מיני מקום של פולחן שלהם. אני שמח, אני מאושר, אבל אני מתכבד מאוד מאוד במשרה החשובה הזאת, במשרה ההיסטורית, במשרה שתביא עתיד מאוד טוב בעזרת השם למפרץ, לאזור, וגם כן ליחסים של עם היהודי וארץ ישראל ומדינת ישראל לכל השכנים שלה. נקווה לראות בעתיד שלום בכל האזור הזה, שכולנו נוכל לחיות כבני אברהם, יצחק וישמעאל, ולהגדיל את המקום ולשגשג כסיביליזציה חדשה, כעתיד חדש. תודה רבה לכם. תודה כבוד הרב. חברת הקהילה באיחוד האמירויות, ג'ין קרדינות. Hi there, I'm Jean Candiot, and I want to say thank you to the committee, to Chairman David Bitten, to the Jewish Federations of North America for having me here today. It's an honor to present my story about what it's like to move from New York, with the most dense Jewish population in the world, to the UAE, a Muslim country under Sharia law, in 2014. In 2014, the opportunity to do so came my way, and I weighed this amazing opportunity, knowing I'd never been to this country before. However, my husband and I decided to embrace this new adventure. As many of you know, I'm sure, when you live in a country where you openly pray and worship, it becomes an ordinary part of your life. However, when you move to a foreign place that's not New York or Israel, it becomes something else. It becomes an important part of your identity and a link to your home. So there I was in 2014, fresh off a plane from New York, when on my third night here, it was Pesach. I didn't come here expecting to find a Jewish life. If I did, it was going to be a big bonus. And through the miracle of email and Jewish connections around the world, in 2014, on my third day here, I opened the door of a villa and entered the Jewish community of the UAE for a Passover Seder. We were a very secretive community back in 2014, aware of the sensitivities of the region, and led by a strong desire to be gracious and respectful guests in our new home. Then, things slowly began to change. In 2016, we received a phone call telling us we were being considered for inclusion in a book being published about 12 minority religions in the UAE. That book became the book Celebrating Tolerance, and it was released in 2019, kicking off the UAE's Year of Tolerance. And since 2019, our community's emergence from the shadows and into the light has picked up speed.
We've been invited to address government and public forums about the important issue of tolerance, as we're speaking here today. And we're able to lead a more open life with Emirati friends and neighbors, our cousins from long ago. So when I reflect on my life as a Jew in Dubai and in the UAE, I would say that I didn't come here expecting to find the type of Jewish life I led along with my friends and family in New York, and I didn't find that kind of life here. Instead, I found the opportunity to live a Jewish life and weave it alongside the lives with other people in the Emirates and with those friends in the Emirates together to create a brand new fabric. So I want to say shalom and toda rabbah, shukran, and thank you. Thank you. תודה רבה. מזכ"ל הסוכנות, בבקשה. תודה רבה. אני גם חושב שיש פה מקום שוב להודות לראש ממשלה, שבאמת יזם והוביל את כל הדבר המדהים הזה של שלום עם מדינות ערב. אני רוצה רק להזכיר דבר אחד, שיש עוד קהילה יהודית עתיקה בבחריין, קהילה שבאמת עתיקה, לא קהילה שקמה כעת כמו בשנים האחרונות כמו הקהילה בדובאי, קהילה שגם מחוברת מאוד לשלטון. אחת מבנות הקהילה הייתה השגרירה של בחריין בוושינגטון, ואני מציע שגם אולי נעשה מפגש היכרות גם עם הקהילה היהודית בבחריין, שזה לא פחות מרגש מהמפגש הזה שאנחנו עושים פה היום עם תעזור לנו, נארגן. עם הקהילה. נארגן גם מולם, אין שום בעיה. בדובאי, ואני רוצה... גברת וונש. דן. דני. תטפלי בזה. מטופל. תודה רבה. מנכ"ל הפדרציות היהודיות בצפון אמריקה, אריק פינגרהארט. דני, אתה יכול לראות מה איתו? Thank you, Chairman Bitan, Chavri Knesset, Minister Yankelovich, Chairwoman Cutler-Wench, Chairman Herzog, Chairman Aguel, distinguished rabbis, and all the other speakers at this exciting and important event. I am Eric Fingerhut. Mr. Chairman, you've welcomed me before. I thank you for welcoming me again. You know that I have the privilege of serving as the President and CEO of the Jewish Federations of North America, which is the umbrella organization for 146 Jewish federations and 300 network Jewish communities across North America. We are individually the central address of Jewish life in each community, and we are collectively the driving force of flourishing Jewish life in the largest Jewish community outside of the state of Israel. Particularly relevant to today's hearing, every single Jewish federation is committed not only to the health, safety, and well-being of its own community, but also to supporting the state of Israel and Jewish communities across the globe. In pursuit of this mission, several delegations from Jewish federations had traveled to the UAE prior to the Abraham Accords, and all had seen the potential for future progress in the relationship between the UAE and the state of Israel. But the speed and the breadth of this normalization process was beyond even the most optimistic assessments. I was personally proud to attend the signing of the Abraham Accords at the White House this past September, representing the Jewish community, and that evening to travel to Dubai with a small delegation to thank the leadership of the UAE and to celebrate Rosh Hashanah with the Jewish Council of the Emirates. Praying with Jews from all over the world in the open and surrounded by the friendship and support of the Emirati population was an experience I will never forget. The first and most important point I wish to make is that the Jewish Federations of North America stand ready to assist in building the Jewish community of the Emirates in any way we can. We will bring our century of expertise and our global partnerships to bear in doing just that. We are proud that our support of the Jewish Agency for Israel enables them to take the initiative in sending a shaliach to the UAE Jewish community immediately, among other steps we have taken in support of Rabbi Sarna, Mr. Ross Creel, I see on the call, Jean Candiat, and their important work.